El 12 de September de 2025, los astronomos detectaron algo que destroz. Por completo todas las expectativas sobre cómo se comporta el universo. Un objeto colosal irrumpiendo desde la oscuridad del espacio profundo, con una cola que se extendía por el cielo 5 veces el ancho de una luna llena, tan enorme que incluso astrónomos aficionados con telescopios domésticos podían verlo. En cuestión de horas, se confirmó, no se trataba de un cometa común, era algo mucho más grande, mucho más brillante y mucho más extraño que cualquier cosa registrada hasta ahora. Catalogado oficialmente como C2025R2, ahora conocido simplemente como Swan. Pero lo que realmente dejó a los científicos paralizados fue el momento de su llegada, por otro objeto. El ya infame 3I Atlas también estaba en ruta, avanzando hacia el sol desde exactamente la dirección opuesta del cielo. Ambos estaban programados para alcanzar su máxima aproximación al sol dentro de la misma ventana de 10 días. Ambos ocultos por el resplandor solar durante su momento más crítico, y ambos mostrando anomalias que desafían las leyes de la naturaleza. Las probabilidades de que una doble entrada cósmica como esta ocurra por puro azar son tan absurdamente pequeñas que algunos científicos han dejado de llamarlo coincidencia, y han comenzado a susurrar otra palabra. Misión. Si un objeto interstellar ya era suficientemente extraño, la llegada de un segundo, 100 veces más grande y apuntando al mismo corredor solar, sugiere que quizá no estemos presenciando accidentes astronómicos en absoluto. Puede que estemos observando una operación. A medida que los datos comenzarán a llegar, lo primero que destaco de Swan no fue solo su tamaño, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que dispersan la luz siguiendo patrones previsibles, las propiedades reflectantes de Swan mostraban formas metálicas. Indicios de níquel y cobalto, los mismos materiales que los humanos utilizamos para forjar aleaciones duraderas y proteger contra la corrosión. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo la fortaleza, porque mientras la mayoría de los cometas se desintegran bajo el estrés del Sol, este parche protegido, blindado, manteniendo incluso una curva de brillo más superior a lo que el hilo y el polvo naturales podrían explicar. Y su cola, que rompía récords de longitud, no se comportaba como vapor caótico, sino que pulsaba con cambios rítmicos sutiles, como si microimpulsos controlados estuvieran guiando su movimiento. Imagina observar un tanque del tamaño de un rascacielos desplazándose por el espacio, envuelto en un halo brillante que quizá no es solo gas, sino un escudo electromagnético que desvía la furia de los vientos solares. Esa es la imagen con la que ahora luchan los científicos, pero aún más inquietante que su escala y su sincronización. Porque mientras Swan se alza como una fortaleza, su contrapart más pequeña, 3I Atlas, se comporta como un dron. Ágil errático, con extrañas ráfagas de aceleración y cambios en el color de su cola que ningún proceso natural logra explicar por completo. Juntos, no parecen visitantes aleatorios. Parecen piezas del mismo rompecabezas. Dos componentes de un sistema que converge hacia el Sol al mismo tiempo, ocultos de nuestra vista precisamente durante los días en que su verdadero propósito podría revelarse. Música. Cuando los astrónomos trazan los vectores de llegada de Swan y Atlas en un mapa estelar, emerge algo extraordinario. Swan proviene de Acuario, Atlas de Sagittario.
Dos origines separados por más de una cuarta parte de toda la esfera celeste. Y sin embargo, a pesar de sus ángulos de aproximación radicalmente distintos, ambos cruzan hacia el sistema solar interno casi a la misma distancia del Sol, alcanzando el perihelio con apenas 3 días de diferencia. Desde el punto de vista estadístico, este nivel de sincronía es imposible. Los cometas aleatorios distribuyen sus legadas a lo largo de décadas, incluso siglos, pero nunca así. Y entonces llega el apagón. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor del sol ciega nuestros telescopios, creando una ventana en la que ni swan ni atlas pueden ser observados directamente. El resultado, su máxima aproximación al sol y entre sí, ocurre exactamente en el momento en que los instrumentos de la Tierra no pueden verlos. Para muchos, esto es menos una coincidencia y más una coordinación, como si sus trayectorias hubieran sido deliberadamente diseñadas para encontrarse bajo la cobertura de la interferencia solar. Piénsalo. Dos animales legando juntas, programando su encuentro en el único lugar y momento en que no podemos observar. En dinámica orbital, los astrónomos llaman a esto un corredor. Una estrecha ventana de espacio y tiempo donde dos objetos se alinean de una forma que desafía el azar. Y este corredor, ya sea por casualidad o por diseño, ha obligado a la comunidad científica a enfrentar una posibilidad que durante mucho tiempo evita. Y si no están simplemente de paso, sino convergiendo con un propósito. Mientras la mecánica orbital plantea preguntas, los datos energéticos hacen sonar las alarmas. Atlas ya había sorprendido a los investigadores con ráfagas de aceleración que imitan maniobras similares a propulsores. Cada pulso, requiriendo una energía equivalente a la producción de 10 plantas nucleares. Pero swan hace que eso parezca trivial, porque sus niveles de energía implícitos son del orden de 10 gigavatios, más que toda la red eléctrica de la Tierra. Ningún núcleo cometero natural puede producir semejante potencia bruta. Sus metals reflectantes, su halo persistent y sus pulsos rítmicos no sugieren desgasificación, sino control. Como una máquina que utiliza ráfagas de plasma para dirigirse. La idea de propulsión diseñada, antes descartada como ciencia ficción, ahora circula en voz baja entre astrónomos, que ya no pueden ignorar los números. Y luego está la sincronización de los propios pulsos. Lo suficientemente regular como para parecer una señal, lo bastante estructurada como para insinuar comunicación, y tan consistent que algunos ya no llaman a swan una fortaleza, sino un faro. Si Atlas es un dron que maniobra y se ajusta, entonces swan podría ser la nave nodriza. Una estructura colosal diseñada para sobrevivir milenios en el espacio, que lega ahora no por azar, sino por ciclo. Con un periodo orbital de más de 22 años, swan pudo haber pasado por aquí mucho antes de la historia registrada, quizá incluso durante la última glaciación, dejando rastros que nuestros antepasados pudieran recordar como mitos, grabados o advertencias. Y ahora ha regresado, alineado una vez más con otra animalia, como si nos recordara que no somos la única inteligencia que deforma al cielo. Justo cuando la curiosidad mundial alcanzaba su punto máximo, descendió el silencio. La NASA, la ESA y otras agencias restringieron discretamente la publicación de datos, suspendiendo imágenes de alta resolución y el seguimiento por radar durante los mismos días en que ambos objetos estarían más cerca del Sol. Oficialmente,
Esto si explico como tiempo de inactividad por conjunción solar, una medida de seguridad estándar. Pero, entre bastidores, las filtraciones revelaron que las órdenes eran explícitas. Evitar declarations públicas, negar solicitudes de datos sin procesar y redirigir propuestas de observación alternativas. El apagón no fue solo natural, fue impuesto. Y sin embargo, el silencio institucional solo amplificó las voces de los astrónomos independientes, que se movilizaron a través de faros y redes privadas para mantener sus telescopios apuntando al cielo. Grupos como el Elaboró Tracker Collective en España y la red de telescopios distribuidos de Bill, que comenzaron a compartir datos, desesperados por capturar que, hasta fuera fragmentos de información que los gobiernos se negaban a divulgar. Esta resistencia de base ha alimentado la especulación de que algo extraordinario está ocurriendo tras el telón, algo que las agencias no quieren que el público ve. Porque si Swan y Atlas están convergiendo con un propósito, entonces la verdadera pregunta no es solo que son, sino por qué están aquí ahora.